και στο Βυζάντιο και στα νεότερα χρόνια. Έχουμε κυρίως στα βυζαντινά χρόνια χειρόγραφα πάρα πολλές πληροφορίες από την καθημερινή ποιμενική ζωή. Ήταν αδύνατο όμως να σας το... δηλαδή έχουμε μόνο... δεν είχα το εικονογραφικό υλικό, γι' αυτό έβαλα κάτι δυτικό και βεβαίως να τελειώσω για τον κύριο Κτούρη, για το φίλο μου κύριο Κτούρη. Έχει μεγάλη αδυναμία στο Σαγκάλ και σκέφτηκα ότι πρέπει να υμνήσω λίγο το Σαγκάλ που μας έδωσε έτσι, μία σειρά από πρόβατα, αλλά που τα συνδέει, αν θυμάμαι καλά, με μία επίγεια παράδεισο, κύριε Κτούρη. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Έχουμε καθυστερήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλουμε να καλωσορίσουμε το φίλο μας από την Βουλγαρία, τον κύριο Μάρτιν Yordanov, ο οποίος θα μας μιλήσει για τον κρυό. Και ο κύριος Yordanov είναι καθηγητής στη Σχολή Καλών Τεχνών. "How can I get to the lower land?" asked the youngest brother as he was staring in the field. "Do you see the two fighting rams?" asked the lizard while pointing with his paw. "They have been fighting longer than anyone can remember. If the white one wins, the sun shines brightly in the sky. When the black one has the upper hand, the moon shines in the sky. If you jump on the black ram, it will take you to the lower land, and if you jump on the white one, it will take you to the upper land, the land where you came from." "The dragon's days are numbered," shouted the young hero, and his voice echoed throughout the whole valley. The lizard crawled up the masonry of the old dry well, and the youngest brother ran through the grass towards the two rams. And just in the moment when the black and the white rams hit their foreheads, and spark flew out of their horns, the youngest brother jumped as hard as he could and got on the black ram's back. The ground underneath the ram's feet disappeared immediately, and he started falling down fast. They disappeared into the darkness. In this and many others of my country's tales, songs, and traditions, the ram plays a very important role. Being a child raised in the city, the only exposure to sheep and shepherd culture I had was through the songs, stories, and legends. Maybe that is why, in my mind, sheep have become a symbol. They bring me back to the feeling of adventure. They spark inside me the childish joy and the desire to accomplish great things and do great deeds. I felt that the strongest the first time I was abroad for a long time. By the time my 3-month stay in Paris was coming to an end, I was already desperate to go back to Bulgaria. That is when I started reading Bulgarian national tales. Reading those stories, I felt happy. I was ready to conquer the world. Those tales not only brought me back to Bulgaria, but they also brought me back to my childhood when everything was possible. I was so happy and enthusiastic that I wanted to share this feeling with the people, and I did it, or at least tried to, the only way I knew, through art. Okay. Then I started thinking, what is the one thing that represents this feeling for me? The answer was clear: sheep and shepherds. While reading the stories, I heard the sounds of the bells. I saw the mighty fighting rams. I saw the shepherds protecting their herds from thieves and wolves alone in the mountains. I wanted to inspire that feeling, that pride to other people. The desire to create something that inspires those emotions stayed with me even when I came back to Bulgaria, even though I didn't know yet what exactly should it be. One day I was visiting my cousin in his village, and we were walking on the fields when we heard the most amazing sound. It was the sound of bells, of sheep's bells. It was awesome. The bells were so many, they were different. They were complementing one another, and together they were creating this beautiful, beautiful harmony.
They were making music. Before too long, we saw the whole flock. It was a big flock, consisting of hundreds, maybe thousands of sheep, and with them the shepherd, walking tall, accompanied by his 3 huge dogs. That was the moment that I knew what I wanted to create, and here is the result. Okay. One sheep, one flock, one bell ring, one harmony. A sheep's bell gives it identity in the flock, but it also makes it a member of the herd. It is the way that the sheep and the shepherd communicate. With this sculpture, everybody can communicate with art, with others, with sheep. Everybody can show their identity by ringing some of the bells, or he can hear the whole flock. He can hear the harmony by rocking the whole sculpture. With this art piece, I hope to take people back to their childhood, to the magic of tales, to their dreams, to the land where animals can speak and everything is possible. After I made that sculpture, I felt great. I felt that I should continue working in this direction and that I should try to preserve this amazing atmosphere of shepherd culture for the next generations. I had the opportunity to do so thanks to the National History Museum in Sofia and the Canepal project. They invited me to participate in the exhibitions related to the project and by doing so to reach more people. Naturally, I was happy to accept their invitation, and so the kinetic sculpture, The Voices of the Ram, was shown in the exhibition Inexhaustible Wealth, which presented the non-material culture of shepherd societies in Europe. After that, the sculpture was invited to participate in the Expo of the Transhumance Roads in Europe in Marquise, France, and in the exhibition for art and architecture in Athens. Due to financial reasons, only the second participation was realized, but I'm very happy that thanks to the Canepal project and through art, my message reached such a wide international audience. This spring, I was invited to take part in a few workshops with children which had the goal to spread the love for sheep and the culture related to them. That was just what I wanted. I was very happy. I also liked the way these workshops were organized very much. As you can see from the photos, my colleagues from the National History Museum had brought traditional for Bulgaria clothes and accessories from their collection, and they had arranged them in their section of the third national gathering of the shepherds near Arbanasi village, Veliko Trnovo province. There the children found themselves in a cozy and pleasant atmosphere where they heard traditional folk tales and played games related to sheep and shepherds, made drawings, sculptures, felt flowers, and even sheep fridge magnets. But the most important thing is that the kids and all of us as well had a lot of fun. We showed them terracotta models of altars and religious figurines found on archaeological sites to convey them the feeling that the material culture of shepherds has deep roots and goes a long time back in history. We even made a bold and provocative installation, the mantle of the king priest from burial number 35 from the necropolis in Varna, dating back to the Chalcolithic era 4,000 years before Christ. Even the youngest children were enthusiastic about decorating the cape with golden applications shaped in the form of ram's horns.
The results from this workshop were used right away in a 10-day exposition of museum workshops in Velingrad, a city in the western Rudopy Mountains. It is a region with long traditions in shepherd culture, and the children were very happy to have the chance to participate in workshops held in a museum environment presenting the Canepal project. The final event in the museum month of May was a visit in a kindergarten in Sofia with the already rehearsed repertoire combining tasks for creativity and crafts, and a projection of a short movie presenting the tale of the lying shepherd and a few digital riddles. This was the first attempt for the Canepal project to go outside the museum and gallery walls and to rehearse the test possible activities for the museum in a box with regards for future educational practices and distributing the results from the project. I believe that with these activities we have helped to spread the love for sheep and shepherd culture among the children, and I'm very happy that I had the opportunity to be a part of the Canepal project. The experiences I had and the people I met during the exhibitions and the workshops inspired me to continue making more sculptures related to sheep and shepherds, so I will definitely continue working in this direction. Thank you for your attention. And yeah, thank you. Thank you for this wonderful presentation and these lovely voyages. Θα συνεχίσουμε τώρα με κάποιες ερωτήσεις και μια σύντομη συζήτηση. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Ωραία. Αναπότρεπτα θα θέσω ένα ερώτημα προς συζήτηση. Πώς θα μπορούσαμε μέσα από αυτές τις συναντήσεις που γίνονται για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα να καταλήξουμε σε ένα ίσως συμπέρασμα, σε ένα ψήφισμα, σε μια συμφωνία, σε μια κινητοποίηση. Είχαμε το πρωί την κυρία Ματσέλη από το Υπουργείο. Ορίστε. Με συγχωρείτε, δεν σας είδα. Πώς θα μπορούσαμε να κινητοποιήσουμε κάποιες δράσεις για την προστασία αυτού του μοναδικού πλούτου και συγχρόνως για την ενσωμάτωση κάποιων στοιχείων στη νέα ποιμενική αρχιτεκτονική ή στην νέα τέχνη. Βέβαια η τέχνη δεν επιβάλλεται, δημιουργείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά θεωρώ ότι είναι αναγκαίο. Σήμερα εδώ πραγματικά υπόθηκαν πράγματα που ίσως ποτέ άλλοτε δεν έχουν υποθεί, όπως ο κύριος Πετράκης. Είπε για πράγματα που πραγματικά μπορούν δράσεις να υλοποιηθούν και να υπάρξει μια βιώσιμος και αειφόρος ανάπτυξη. Και είναι νεότερη πολιτιστική κληρονομιά όλο αυτό. Δηλαδή, εντάξει τα αρχαία και τα βυζαντινά, αλλά και η νεότερη Ελλάδα έχει και αυτή πια τη θέση της αυτήν την ιστορία του τόπου. Θεωρώ λοιπόν ότι στο τέλος αυτής της συνάντησης πραγματικά πρέπει να υπάρξει ένα ψήφισμα, το θεωρώ απολύτως αναγκαίο, που θα δίνει κάποιες άλλες διαστάσεις για το πολιτικό γίγνεσθε στη χώρα μας. Ευχαριστώ. Ναι, ο κύριος Πετράκης θέλει να κάνει μια... Σίγουρα είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρό η επανάχρηση και η επαναχρησιμοποίηση όλων αυτών των κτισμάτων. Εγώ θα σας αναφέρω μία πρόσφατη πρωτοβουλία, την οποία ξεκινάμε σε συνεργασία με τις αναπτυξιακές εταιρείες της Κρήτης.
προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις να λειτουργήσουν οι λεγόμενες, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση τις ονομάζουμε έτσι, διδακτικές κτηνοτροφικές φάρμες. Ουσιαστικά θα πρόκειται για μια προσπάθεια να δημιουργήσουμε τις προδιαγραφές κατά κάποιο τρόπο, τις οποίες θα μπορούν να έχουν κάποιοι ποιμενικοί χώροι ή εγκαταστάσεις για τους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους, οι οποίοι θα μπορούσαν, αυτό που λέμε κατά τον αγροτοτουρισμό όπως τον γνωρίζαμε μέχρι τώρα, που βέβαια σε μεγάλο βαθμό έχει παραποιηθεί η έννοια αυτή, δηλαδή ο αγροτοτουρισμός τουλάχιστον στην πρώτη φάση της συζήτησης πριν 15-20 χρόνια που ξεκίνησε όλη αυτή η συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αφορούσε τη δημιουργία αγροκτημάτων επισκέψιμων, με τον επισκέπτη να μπορεί να παρακολουθεί τις παραγωγικές δραστηριότητες. Αντίστοιχα λοιπόν, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσε αυτός ο πλούτος ο κτηνοτροφικός σε επίπεδο της Κρήτης σε πρώτη φάση να αποτελέσει τον πυρήνα μιας τοπικής ανάπτυξης, που θα έλεγα όμως εδώ ότι τυχαίνει να ασχολούμαι πάρα πολύ με την τοπική ανάπτυξη και την τοπική αυτοδιοίκηση για πολλά χρόνια και έχω παρατηρήσει ότι όπου επιχειρήθηκε η τουριστική ανάπτυξη σαν μονοκαλλιέργεια σε αυτές τις μειονεκτικές περιοχές, απέτυχε όπως απέτυχε το μοντέλο του μαζικού τουρισμού. Αυτό λοιπόν που εγώ θεωρώ και πιστεύω ότι θα ήταν το καλύτερο είναι μια ισόρροπη ανάπτυξη σε πολλά επίπεδα διαφορετικά, πολλών διαφορετικών παραγωγικών δραστηριοτήτων. Δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ο τουρισμός να αποτελέσει τη μονοκαλλιέργεια, στο πω έτσι απλά, μιας περιοχής, όπως φαίνεται τουλάχιστον σε αυτές τις περιοχές τις δικές μας, τις μειονεκτικές, τις ορεινές, ούτε πλέον η κτηνοτροφία από μόνη της θα μπορούσε να είναι η λύση, δυστυχώς. Έτσι. Γιατί τα παραγωγικά μοντέλα ήδη περιγράφηκαν από κάποιους ομιλητές στο πρωινές συνεδριάσεις εξαιρετικά. Βλέπουμε ότι τα παραγωγικά μοντέλα των προϊόντων της κτηνοτροφίας πλέον μετατίθενται σε άλλα επίπεδα οργάνωσης και απόδοσης. Άρα λοιπόν στις ορεινές περιοχές, τις μειονεκτικές, όπου συναντούμε και αυτού του είδους των κατασκευών, θα μπορούσαν να υπάρχουν σχεδιασμοί οι οποίοι θα εμπλέκουν την τοπική κοινωνία ασφαλώς σίγουρα με τους επιχειρηματίες της περιοχής, αλλά σε κάθε περίπτωση ολοκληρωμένα προγράμματα τέτοια τα οποία θα βάζουν πολλά και διαφορετικά επίπεδα ζητήματα και παράγοντες στη συζήτηση. Σε καμία περίπτωση δηλαδή δεν πρέπει να είναι ένα πράγμα το οποίο θα το βλέπουμε μονοδιάστατα, γιατί φοβάμαι ότι θα οδηγηθούμε πάλι σε ακύρωση αυτού του μοντέλου ανάπτυξης. Και όπως είπατε χαρακτηριστικά στην ομιλία σας, πώς αυτές οι μαρτυρίες του παρελθόντος μπορούν να περάσουν και στους μόνιμους κατοίκους, έτσι, αλλά και στους επισκέπτες. Και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Συγγνώμη, διακοπτώ. Μπορούμε να επισπεύσουμε λίγο για την άλλη ομάδα. Έχουμε τελειώσει και αρκετή ώρα. Έχει βαφέ και περιμένει. Άλλη ερώτηση? Μάλιστα. Μια διαπίστωση θα ήθελα να κάνω, τουλάχιστον στο εξωτερικό, γιατί ναι μεν έγινε νήξη και για παραδοσιακά προϊόντα, αλλά δεν είδαμε την παραδοσιακή μορφή θεραπευτικής ύλης από τα προϊόντα του γάλακτος. Στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Αυστρία χρησιμοποιούνται αλυφές από λίπος κατσίκας για πόνους αρθρώσεων και παράλληλα υπάρχουν και κάποιες φάρμες που λειτουργούν σαν φάρμες ομορφιάς και ψυχικής αποτοξίνωσης. Έχουμε αποκοπεί από τη φύση. Θα ήταν πολύ σημαντικό και σαν ψυχοθεραπεία να χρησιμοποιηθούν αυτά. Συγγνώμη, αλλά αυτό είναι ένα θέμα που θα το πραγματευτούμε αύριο το πρωί. Ελάτε, υπάρχει... Οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει ομιλία σχετική, εντάξει. Οπωσδήποτε. Χίλια συγγνώμη, απλά δεν το... Εγώ
απλώς τελειώνοντας αυτή την ενότητα, ήθελα να πω ότι πέρα από την επανάχρηση, που είναι εξαιρετικά σημαντική, πέρα από την προστασία, νομίζω ότι πρέπει να μας προβληματίσει πως η νέα αρχιτεκτονική δεν θα έρχεται σε ρήξη με το παρελθόν, αλλά θα αντλεί σημαντικά διδάγματα, όπως αυτά που καταγράφηκαν μέσα από το πρόγραμμα αυτό του Canepal. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να δώσει μια νέα όθηση στην ποιμενική αρχιτεκτονική. Ευχαριστώ πολύ. Θα θέλαμε να σας ζητήσουμε, όσοι δεν το έχετε κάνει ήδη,